Hello. Yes, sir, you can start. Okay. Sir, we have only 3 left, right, sir? Yes, I have only 3 classes for me. Tomorrow is also, there is a class. Tomorrow, yes, tomorrow is also there, and another that is 1 minute, please. That is today is 16th, 17th, and 23rd. Right, Theory sir. class. That is on the 18th. There is some practicals. 18th, 19th, and 20th. I think so. Okay, thank you, sir. Oh. So, friends, good morning. Hello. Very good morning. Good morning. So already we have been discussed the almost psychoanalytical, neuroanalytical, and everything. So before we are going to start the what is it called, the model of the behavioristic model. Another important theory that is related to psychoanalysis. It is also called the contemporary psychoanalysis, or sometimes it is called the psychosocial development theory. దీన్ని మనం సోషల్ డెవలప్మెంట్ థియరీ అని కూడా అంటారు. బట్ ఇన్ ఫ్రాయిడ్ లో మనం ఏం చెప్తామంటే స్టేజెస్, సైకోసెక్సువల్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ అని మనం చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ అలాగే దెర్ ఆర్ 8 స్టేజెస్ ఆర్ దేర్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ఈచ్ ఏజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ఫ్రాయిడ్ there are the 5 stages, that is the oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage, and genital stage. But here also there are 8 stages are there. That is called either this or that. That is called the trust, mistrust. That is autonomy versus shame. There are the initiative versus guilty, and the industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and the last one, ego integrity versus despair. These are the 8 stages are there. Whenever in examination they are going to asking, explain various stages in psychosocial development. Simply you write these 8 stages. But sometimes they are going to asking the what is it called, the contemporary analysis. That is also a correct. But what is this? The 8 stages are the most important. Particularly number 1 stage by birth. This stage occurs. This is called the trust mistrust. This stage is from birth to 1 year. Birth to 1 year. So ఇక్కడ 1 year వరకు ఉంటుంది. ఈ 1 year లో మామూలుగా అతను అన్ని సక్సెస్ అయ్యాడు అనుకోండి. అంటే ఏమి, మామూలుగా ఓరల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత ఉండింది అనుకోండి, బాగా జరిగింది అనుకోండి అతనికి. సో హీ థింక్స్ I have some hope in my life. So everything is excellent. It is particularly in the oral stage. In the Sigmund Freud says that if the breastfeeding is not good, if the mother taking is not good, so it is totally is going to some habits that is called the thumb sucking, nail biting, and putting the pins in the mouth, etc., etc. But here that is most important thing is the trust. So when the child is going to satisfy everything, so automatically the child is going to develop some hope. Hope is the most important, because if the hope is going to improve, the trust is automatically it is improved. So trust based, that is called the. So if the, for example, if the trust is not there, what happened? So it is a mistrust. Mistrust means what? That is called the hope. Hope into ఇంకొకటి చెప్పచ్చు మనం. హోప్ లేకపోతే మనకేమవుతుంది? ఎప్పుడైతే మిస్ట్రస్ట్ వచ్చిందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫియర్. నా లైఫ్ ఏమవుతుందో ఏందో, ఏది ఇలా ఉన్నాను నేను,
సో లైఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సారోఫుల్, వాట్ కెన్ ఐ డూ? సో ఇలా మనకు దట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ట్రస్ట్ మిస్ట్రస్ట్ అంటారు. ఈ మిస్ట్రస్ట్ అనేది 0 to 1 year వరకు ఉంటుందని మనం చెప్తాం. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మన చిన్నప్పుడే మెయిన్ మన తల్లిదండ్రులు అంటే ఏమి, ఈ ఫీడింగ్ ఇవంతా బాగుంటే దానికి లైఫ్ అయిన హోప్ పుడుతుంది. ఈ ఫీడింగ్ ఇవన్నీ ఏం లేకుండా ఇదే తెగిన ఆటోమేటిక్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది దట్ ఈస్ ఏ ఫియర్. లైఫ్ అంటే భయం. సో ఈ భయమైన జీవితం నాకు వద్దు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది మిస్ట్రస్ట్. దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది hope and fear. If we have a trust, automatically you have a hope. Trust in the sense towards the parents, towards the mother, then only you are going to develop the hope. And if you are not giving the good affection and everything, automatically they are going to develop the mistrust. So that is called the child unnecessarily developing the fear. That is the most important. Fear will come automatically. Then if the fear will come, it is going to disappear. What is it called? The slowly developing the mistrust. My parents are not good. My mother is not good. He is not satisfying me. She won't give any. So slowly he is going to afraiding or fear of the. Then మీరేం రాయాలంటే అక్కడ, if the trust is developed, definitely is going to what is it's called the hope of the life. If the mistrust is going to develop, it is going to just like a fear of life లో ఫియర్ వచ్చేస్తుంది, నాకు భయంగా ఉంది అనేసి ఒక రకమైన ఇది చేయడం. సో నౌ కమ్ టు ది సెకండ్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది అటానమీ వర్సెస్ షేమ్ అండ్ డౌట్. సో దట్ స్టేజ్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది 1 to 3 years. 1 to 3 years చూడండి, చాలా 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 యాక్టివ్గా ఉంటారు. గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్. ఒక్కోసారి అటానమీగా ఉంటాడు, ఎవరిపైన ఆధారపడకుండా అటు తిరగడం ఇటు తిరగడం, తర్వాత ఆ వైపోవడం ఈ వైపోవడం, అన్ని పనులు చేయడం. దే ఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది సెల్ఫ్ కంట్రోల్. At the same time, he is going to develop the willpower. So in this stage, they are going to develop the self-control. And the another thing is the what is it's called the what is it's called the willpower. Willpower అనేది మనకు పెంచుకోవాలి, పెంచుకుంటాడు అతను. అంటే ఏమి, అటానమీ, yes I am the boss, నేనే అంతా, నేను చూసుకోవాలి అంతా అనేసి అంటాడు. కొంతమంది పిల్లలు ఏమి షేమ్గా ఫీల్ అయ్యి ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళు ఎక్కడికి రాడు, ఎవరితో మాట్లాడు. సో ఇఫ్ ద child is autonomy, he is going to develop the what is it is called the self control, and at the same time he is going to develop the willpower. Okay, when they are going to develop the autonomy, if the boy is always just like a feeling of the shame, what happened at that time? Normally you know that సెల్ఫ్ డౌట్, నేనేం చేయలేను, వేస్ట్, నేను వేస్ట్, ఏం చేయలేను నేను. తర్వాత ఎటువంటిది నేను, అటానమీ కాదు, ఎప్పుడూ డిపెండెన్స్ గానే ఉంటాను, అటానమీ కాదు. బికాస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో ఐ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఫర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది షేమ్గా ఫీల్ అవుతా అంటాడు, నేనేం చేయలేను. మనం చూడండి, కొంతమంది పిల్లలను చూస్తుంటాం, 3 సంవత్సరాల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. మళ్ళీ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా దే ఆర్ బికమ్ ఏ వెరీ యాక్టివ్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ అగ్రెసివ్, ఎక్సెట్రా. సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది షేమ్గా ఫీల్ కావడం, ఏది చెప్పలేకపోవడం, అంతా డౌట్గా ఉంటుంది, షేమ్ అండ్ డౌట్. Then come to the next one. Third one is the what is it's called the initiative versus guilty. ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటాడు, ఇప్పటి నుంచే నేను బాగా చదవాలి, డైరెక్షన్ అండ్ పర్పస్. ఏం పని చేసినా కూడా ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద రీజన్,
దాన్ని బట్టి అతను చదువుతా తర్వాత థింక్ చేస్తా వస్తారు. అప్పటి నుంచే ఏర్పడుతుంది ఇనిషియేట్ చేయడం అంటే ఏమి, డైరెక్షన్, పర్పస్. వాట్ ఈజ్ యువర్ పర్పస్? మనం ఎందుకు వచ్చాము, ఏమి అనేది మనం చూడాలి. దట్ ఈజ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అన్నట్టు. ఇనిషియేటివ్ అండ్ పర్పస్. దీంట్లో ఇక్కడ ఏమంటే అలా కాకుండా, ఇనిషియేట్ కాకుండా గిల్టీ, ఎప్పుడు సిగ్గుగా ఫీల్ కావడం, అవునా కదా? అప్పుడు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్, అన్వర్తీనెస్. వర్త్ కాదు నేను, ఐఎమ్ నాట్ ఏ వర్తీ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ ఏ వర్తీ మ్యాన్. సో దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? They become the student, they become a child, for example, guilty. So their mothers, their parents, they won't give any work. Their parents they won't give any work. So at the same time, another important, some people, they won't do anything, but some people, they won't do anything, they won't do something. So that is the difference. If the people are very much interested to do something, you must give the chance for that. Then only he is going to do the work. మనం చాలా మంది చూస్తుంటాం, పిల్లలకి ఏం పని చెప్పకుండా అది ఇది అనేసి. కానీ ఎవరైతే ఎక్కువగా పనులు చేసి ఇట్లా ఇది చేస్తారో, దే ఆర్ యాక్టివ్. అట్ ది సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇనిషియేటివ్ అంటారు. ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి, ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఏదో ఒకటి పని చేస్తా ఉంటారు. ఇనిషియేషన్ ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా మదర్ ఎంటమర్స్తే ఉంటారు పిల్లలు, వాళ్ళు అది ఇది చేయడము, తర్వాత కొన్ని రోల్స్ మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఏం చేయకుండా గమ్మన మూలను కూర్చుంటాడు. ఇనిషియేటివ్ వర్సెస్ గిల్టీ. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద గిల్టీనెస్ లో మనకు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్వర్తీనెస్. నేను వేస్ట్, ఈ లైఫ్ లో నేను వేస్ట్. అన్వర్తీనెస్ అంటే మామూలుగా వర్త్ లేదు, నాకు ఏం లేదు, నేను అసలు ఏమీ రాదు నాకు అని ఫీల్ కావడం. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. అలా మనం ఫీల్ కాకూడదు ఎప్పుడు కూడా. సో అలా ఎప్పుడు మనం ఫీల్ కాకూడదు. అప్పుడు ఫీల్ అయినాం అనుకో, ఆటోమేటిక్గా నీలో ఏర్పడేది ఏమి, గిల్టీ. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ గిల్టీ మీన్స్ దట్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ఎనీ వర్క్, అందువల్ల ఐఎమ్ వేస్ట్ అనేసి అంటా ఉంటారు మామూలుగా. తర్వాత నౌ కమ్ టు ది అనదర్ వన్, ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ. ఇండస్ట్రీ, that is, this age is duration from 6 to 11 years. అంటే ఏమి 11 years వరకు ఉంటుంది, మంచి ఏజ్. అంటే అతను ఏం చేయాలి, ఏమి అది ఇది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న డాక్టర్ అనుకోండి, అతను కూడా వెంటనే అవి తీసుకోవడము, తర్వాత చెవుల్లో పెట్టుకోవడము, తర్వాత ఎస్ ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్ అని చెప్పడం, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ అనడం, ఇలాంటివన్నీ మామూలుగా అతనిలోనే వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది what is it's called the initiative. Then industry. In industry versus the inferiority. So in industry, what is it's called the, మనం వాళ్ళు అలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వాళ్ళు బాగా చదువుతున్నారు, తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ అయ్యాడు, నేను కూడా డాక్టర్ కావాలి అనేసి, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది కాంపిటీషన్ ఎమర్జెస్ అంటారు. కాంపిటీషన్ అనేది మామూలుగా ఇక్కడికి వస్తుంది. కాంపిటీషన్ రావడంతో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ది సంథింగ్. ఏమైనా సరే మనం అది చేయాలి, ఇది చేయాలని. తర్వాత దాంట్లో అది లేకుండా వాట్ హ్యాపెండ్, ఇన్ఫీరియారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అయిపోయింది. ఇంకా మనం చూసాం ఇంతకుముందే, మనం ఆల్రెడీ we have been discussed in the theory of Adler is a style of life. There are mainly two complexes. One is the, what is it's called, the superiority complex, and another one is the, what is it's called, the inferiority complex. So superiority complex ante ela untaru, inferiority complex unte ela untarani మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చదివాం. సో అక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకు మామూలుగా, ఇట్ ఈస్ ఏ, if you have a industry, you have a competitive spirit. If you have a, what is it's called, the inferiority, that is called the incompetence అంటారు. ఇన్కాంపిటెన్స్ ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనము
మనకేమి రాదు, వేస్ట్ నేను అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం. కాంపిటీషన్లో నేను తట్టుకోలేను, నేను ఎందుకు పనికిరాను చెప్పడం. దట్ ఈస్ ది వన్ వే ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది జస్ట్ లైక్ ఇన్ఫీరియారిటీ. సుపీరియారిటీ ఉందనుకోండి, చెప్పాను మనం ఆల్రెడీ, సుపీరియారిటీ ఈస్ గుడ్ కంపేర్ టు ఇన్ఫీరియారిటీ. Because what is the reason? If you have inferiority, you are just like a feeling you are I-Fi, just like you are going to, yes, I know everything. Simply he is feeling just like a king. But whereas if you have a inferiority complex, you are going to feeling as a servant. That is the most important part. So here, that is what is it's called the incompetence. నేను వేస్ట్, ఎందుకు నేను చదువుతున్నాను, పని లేకుండా చదవడం, ఇట్ ఈస్ నియర్ వేస్ట్ అని మనం అతను తానే తప్పు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్. తర్వాత అనేదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్. ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్. ఏం చేయాలి నేను, అసలు ఏం చేస్తే నేను బాగుంటుంది అనడం. అంటే మామూలుగా ఐడెంటిటీ కావాలి నాకు. ఐడెంటిటీ కావాలంటే ఏమి, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిటీ ఈజ్ లీడ్స్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫెడిలిటీ అంటారు. ఫెడిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిలయబిలిటీ. వాట్ ఈజ్ రిలయబిలిటీ? రిలయబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ది స్కోర్ ఈజ్ కాల్డ్ ది రిలయబిలిటీ. ఇక్కడ ఏమి తెలుగులో మనం చెప్పాలంటే రిలయబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం what is it called in Telugu, it is called the Vishwasaniyata. In English it is called the reliability is nothing but a consistency of the scores. Consistency ఉండాలి. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఏజ్ వచ్చే లోపల కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది వారికి. 12 to మీకు కరెక్ట్గా ఏజ్ తెలిస్తే వేయండి, లేకుంటే వేయబాకండి. మామూలుగా ఇక్కడ కూడా కొన్ని అన్ని ఏజ్ వేస్తారు, మీ ఏ ఏజ్లో ఎలా ఉంటుందని మనకు చెప్పడమే. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దిస్ ఏజ్ పర్టికులర్లీ ఐడెంటిటీ ఏం చేయాలి నేను, ఏమి మా నాన్నకేమో పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉంది, నేనేమో చదువుకోవాలనుకుంటున్నా. తర్వాత ఎలా, మా డాడీనేమో డాక్టర్, నేను డాక్టర్ అయితే బాగుంటుంది. అంటే నీకు వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఏం చేయాలి, ఐడెంటిటీ. కొంతమంది వెంటనే బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు తండ్రి చేస్తా అంటే వీళ్ళు కూడా రెడీగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మెడికల్ ఇట్లాంటివన్నీ చదవాలి, కానీ బిజినెస్ ఇట్లాంటివన్నీ నువ్వు చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలోయింగ్ యువర్ పేరెంట్స్, వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, తర్వాత నువ్వు అక్కడ ఉంటావు. ఆ ప్రాక్టీసే నీకు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ రెడీ అయిపోతుంది మామూలుగా. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది, ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ఇన్ దిస్ స్టేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది in the sense identity. If you are going to successful, definitely you are going to get the what is it's called the consistency. If you are going to failure this one, what happened? It is a nothing but what is it's called uncertainty. Uncertainty అంటే ఏమి, అసలు ఏమి అర్థం కాదు, అసలు ఏందో నా లైఫ్ అంతా ఏంటి ఇట్లా అయిపోయింది అని అనుకోవడం. అంటే ఏమి, ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ ఈ అన్సర్టనిటీలో మామూలుగా ఏం నేను చేయాలి, రోల్ కన్ఫ్యూజన్, నాకేమి రాదు, ఏం చేయాలి నేను. బీటెక్ రాస్తాం అనుకుంటే నేను ఎంసెట్ పాస్ కాలేకున్నాను. ఈ వయసులో ఇదే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్. ఈ ఏజ్ లో అంతా వెరీ వెరీ డేంజర్. ఇది అడోలసెన్స్. మామూలుగా లవ్లో పడడం, ఫెయిల్యూర్ కావడం, తర్వాత అవి ఏది జరగలేదని సూసైడ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఐడెంటిటీ వర్సెస్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు మామూలుగా అన్సర్టనిటీలోకి వెళ్ళిపోయామంటే, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అన్సర్టనిటీ, అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు అన్సర్టైన్. సో దట్స్ వై డోంట్ గో టు ది అన్సర్టైన్. Another stage, that is the sixth stage, intimacy versus isolation. Intimacy. You try to being a psychologist. You are always with the intimacy of the children, intimacy of the students, intimacy of your clients, intimacy of your professors, intimacy of your organization. ఎక్కడైతే మీరు మామూలుగా ఎవరైతే సైకాలజీ చేస్తున్నారో, మీరు చేసే జాబ్లో ఎంతో ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ఎలా ఉపయోగిస్తాం? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇంటిమేసీ. ఇంటిమేసీగా ఉండాలి ఫస్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇంటిమేసీ?
Intimacy is nothing but what is it's called the closeness. That is the most important. Closeness. అంటే మామూలుగా చాలా మంది అంటే ఏమి, if you have a more closeness, what happened? It shows some type of love, mother love, then daughter love. There are so many types of love. Parent love, then sister brothers love. So there is what is its meaning of the love? Dissolved. And what is it's called that if you have more intimacy, definitely the love is going to develop in your body, in your mind. So automatically you love your teachers, you love your sisters, you love your girlfriend, etc., etc. So that means it is just like a, what is it's called the capacity of love. That is the most important. That is what is the capacity for love. నేను ఎవరినైనా ఇంటిమేసీ వల్ల అందరితో మాట్లాడుతుంటాడు, బాగా ఉంటాడు, అందరితో బాగా ఇది కలవడం, ఇవంతా ఇది చేయడం. దట్ ఈస్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫర్ లవ్ ఎమర్జెస్ అంటారు. Then if he is not if he is always isolation, if he is not successful, if he is always isolation resolved, that he is going to become a promiscuity emerges. Promiscuity అంటారు. Promiscuity అంటే ఏమి? What do you mean by promiscuity? నువ్వు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నావు అనుకో, there is some feeling, ఒంటరిగానే అయిపోయాను. దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఇదిగా కూడా చెప్పచ్చు, ఘోరంగా కూడా. అంటే మామూలుగా ఐసోలేషన్, కొంతమంది ఎప్పుడు ఐసోలేషన్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు పనికిరాను నేను. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదానికి అయితే ప్రామిస్క్యూటీ అంటే మామూలుగా ఒక రకమైనటువంటి వ్యభిచారం లాంటిదని చెప్తారు. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మనము డోంట్ లైక్ ఐసోలేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు start isolation, automatically you are going to psychologically you are failure for developing of the good life. That is the most important. Okay. Then another one, that is the this age is previously, that is the 6th stage, intimacy versus isolation. That is called the, it's a good age. ఈ వయసులోనే మనము అన్ని సెటిల్ కావడము, ఇంజనీరింగ్ అయిపోవడము, తర్వాత లవ్లో పడడం, ఫెయిల్ కావడం, సూసైడ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి, జరుగుతుంటాయి మనం చూసాం. సో ఇక్కడ ఎట్లంటే మామూలుగా మనకు కెపాసిటీ ఫర్ లవ్, నీ మదర్ కానీ, తర్వాత నీ వైఫ్ కానీ, ఎవరైనా సరే అలాంటివన్నీ లేకుండా నువ్వు ఐసోలేషన్, నాకే వద్దు అని అనుకుంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్యూర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. దిస్ ఈజ్ ది ఇంటిమేసీ వర్సెస్ ఐసోలేషన్. ఇంటిమేసీ జరపాలి, ఎవరైనా మనం మాట్లాడాలి అందరితో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యు డెవలప్ ది ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్. ఇంటిమేసీ అనేది, నాకు అతనితో బాగా మాట్లాడే అంత ఇంటిమేసీ ఉంది. ఇంటిమేసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లోజ్నెస్. ఇంటిమేసీ ఎంత ఉంది నీకు అని మనం చెప్పడం. తర్వాత అనదర్ వన్, 7th one, that is the most important, that is called the generativity and stagnation. Generativity. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫాదర్ రిటైర్డ్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన బాగా మనం బాగా చూసుకుంటాం. ఎందుకు చూసుకుంటాం? ఈజ్ జనరేటివ్. ఇంకా మా ఫాదర్ పెన్షన్ వస్తుంది, పెన్షన్ తీసుకుంటాం, మా ఫాదర్ పెన్షన్ ఇస్తారు, మాకు ఇస్తారు, ఇలా మనం చెప్పుకోవడం జనరేటివిటీ. కొంతమంది బాగా ఏదైనా టీచర్లు ఉంటారు చూడండి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయినా కూడా కొన్ని క్లాసులు చెప్తుంటారు. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రీ. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రీ, అది నువ్వు కూడా చెప్పచ్చు. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏమి? ఇక్కడ ఫాదర్ మనకు జనరేటివిటీ, ఆయన మనం కేర్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని కూడా కేర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం మనం? అతనికి ఏదైనా ఉంటేనే మనం కేర్ తీసుకుంటున్నాం, లేకుంటే లేదు. అందువల్ల ఏమి, ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే నీ జీవితంలో నువ్వు వయసులో ఉన్నప్పుడు డబ్బులు బాగా సంపాదించి నీ దగ్గర పెట్టుకోవడం జనరేటివిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్,
You are a mathematics teacher. You are a psychologist. What happened? So after retirement also you are going to getting some money. What that money? Doing something for the people, writing books, valued papers, whatever it may be, it is related to the academic. So at the time we are going to get the respect also from their children, from our children, because the reason he is going to uh, he is going to he is going to get some money. So that's why he is generating some money. So that's why the people, the children are going to respecting to the parents. So that's why nowadays it is a pension, or some people they are going to do some work, do somewhere some jobs. So then only they are going to get the, what is it's called, the respect. So that's why it is a, if the generativity is the successfully resolved, care emerges. Care emerges అంటే ఏమి? నార్మల్ గా మనకు ఎప్పుడైతే మనం మన పేరెంట్ దగ్గర దండిగా డబ్బులు అవి ఉన్నాయి, ఆయన ఇప్పుడు బాగా అంటే స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ అంటే డెఫినెట్లీగా దెర్ ఈజ్ ఏ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అలా కాకుండా స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏమి? ఎస్, స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏమి? మామూలుగా అంతే ఆగిపోవడం, ఏమి చేయకుండా ఉండి వెళ్ళిపోవడం. అలాంటప్పుడు somehow we are feeling just like we are going to develop the selfishness also. Why my father is not doing anything, so how can I care అని మనం అనుకోవడం. This is the one of the important stage nowadays, that is called the generativity versus stagnation. Even though you are 60 or 70, you please generate something, you do something and get something. Sir, ఒక question here. Yeah, అంటే basically you are saying that generativity is about how our fathers are treating us. That is about the how the past generation is treating our generation. But actually, don't you think that is actually the other way around, that how we are treating our next generation? లైక్ అంటే మనల్ని మన పేరెంట్స్ ఎలా చూసుకుంటున్నారు, లేకపోతే మనకి మన రిటైర్మెంట్ అప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అనే దానికంటే బేసికలీ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మనము ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది మన పిల్లలకి మనం ఎలా నేర్పిస్తున్నాము, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోసం మనం ఎలా ఎర్న్ చేసి వాళ్ళని ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము అన్నది కదా ఇక్కడ. అంటే పాస్ట్ జనరేషన్ గురించా నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించా అన్నది. అంటే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ పర్సన్, సో మై చిల్డ్రన్స్ థింక్ ఇఫ్ మై ఫాదర్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేటివ్, డెఫినెట్లీ మై చిల్డ్రన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లవ్ మీ, ఆర్ ఓ మై ఫాదర్ ఈజ్ గ్రేట్ మ్యాన్, ఆయన చాలా ఇది బాగా మా డాడీకి దండిగా పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఆయన ఏమైందంటే ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ సంథింగ్ జనరేటివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైర్డ్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు రిటైర్, దెర్ ఇస్ నో రిటైర్మెంట్ ఫర్ దట్. ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ రెస్పెక్ట్, ఈజ్ ఆల్సో వెరీ రెస్పెక్ట్ ఇన్ సొసైటీ, ఈజ్ జనరేటివ్. అలా కాకుండా అంత ఇది ఉండి కూడా ఆయన ఏమీ చేయకుండా నాకు ఏమి ఎందుకు అవసరం లేదని ఆయన ఒక గమ్మున కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది? స్టాగ్నేషన్ అనే లెవెల్కు మనం రాకూడదు. ఇప్పుడు కూడా చివరి నిమిషం వరకు మనం ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది జనరేటివిటీ అంటారు. అట్ ద టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ రెస్పెక్టబుల్ ఆల్సో, మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్. మరి అలా ఇలా కూడా కాదు, కొంతమంది అలా కాదు నేనేం చేయలేను అనేసి మామూలుగా కొంతమంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైర్ పీపుల్లో చాలా మంది ఎందుకు ఇదంతా తలనొప్పి అనేసి గమ్మున అయిపోతారు. బట్ ఆటోమేటిక్లీ ఈ రీచ్డ్ ద స్టేజ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అయినా కూడా జనరేటివిటీ ఇప్పుడు ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రీసెంట్లీ ఒక సర్వే చేశారు, దట్ ఈజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి 2000 ఓల్డ్ ఏజ్ పింఛన్ పైన ఒక అతను ఆర్టికల్ రాశాడు ఈ మధ్యలోనే, ఈ అంటే జెరంటాలజీ పైన ఓల్డ్ ఏజ్ అప్పుడు, అంటే ఆ రీసెర్చ్ అంతా మాకు రిలేటెడ్ అయింది. దాంట్లో అతను ఏమంటాడంటే మామూలుగా ఈ 2500 రూపీస్ ఇచ్చేదాని వల్ల పేరెంట్స్ ఆర్ somehow they are respectable in the house అని అంటాడు. సో అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో జనరేటివిటీ. ఒకసారి కొంతమంది ఫాదర్స్ వాళ్ళే పోవడం అన్ని తేవడం
ఇవంతా ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు అంటే ఏమి కేవలం దాని పర్పస్ పైన ఎలా హౌ దేర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ట్రీటింగ్ దేర్ ఫాదర్స్ అని ఒక 10-15 క్వశ్చన్లు తయారు చేసి అబౌట్ ది ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ పైన అంటే ఈ పెన్షన్ పైన ఇది తీశారు. సో సమ్ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ది అంటే మీ ప్రీవియస్ ఎలా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను, వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జనరేటింగ్ దట్స్ వై మై చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈజ్ రెస్పెక్టింగ్ అస్ అట్లీస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ కేర్ అని అంటారు. కానీ ఆ పక్కన స్టాగ్నేషన్ అనేది చూడు. ఎస్, మనం ఏం చేయలేం. 65 ఏళ్ళ తర్వాత కొంతమంది ఏమి పని చేయరు, గమ్మున కూర్చుంటారు, ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ మామూలుగా కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. క్రిటిసిజం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఏజ్లో, ఓల్డ్ ఏజ్లో. బట్ అందువల్ల మనకి ఎప్పుడైతే వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది స్టాగ్నేషన్ డెవలప్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది సెల్ఫిష్నెస్. సెల్ఫిష్నెస్ మనకు వచ్చేస్తుంది. అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళకు నాకేం లేదు అనేసి ఒక రకమైనటువంటి సెల్ఫిష్నెస్ రావడంతో ఎప్పుడైతే వెన్ ద సెల్ఫిష్నెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఆటోమేటిక్లీ యువర్ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్. దట్ ఈస్ స్ట్రెస్ రావడం, డిప్రెషన్ రావడం, తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్ రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. ఈ స్టేజ్ తర్వాత మనం లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినాం అనుకోండి, అందులో నీకు బాగా నువ్వు డబ్బు సంపాదించి బాగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకో, అప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది ఈగో ఇంటిగ్రిటీ. ఎస్, నేనేం చేయకపోయినా నేను ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఉంది, నేను గమ్మున కూర్చొని తిన్నా కూడా నాకేం కాదు. దాంతో ఏమవుతుంది, హీఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది విజ్డమ్ అంటాం మనం మామూలుగా. ఇప్పుడు అంతే కదా, కొంతమంది రిటైర్డ్ అయ్యి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు బాగా సంపాదించి అంటే వాళ్ళ ఉద్యోగంలోనే అంతా బాగా సంపాదించి ప్లెజెంట్ గా ఉంటారు. కొంతమంది అలా కాకుండా మామూలుగా ఉన్న డబ్బులంతా ఇవి చేసి తర్వాత ఏమీ లేకుండా వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ డిస్పైర్ అంటారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ మామూలుగా మన విలేజెస్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది డెబిట్స్ టు దేర్ చిల్డ్రన్. అంతే కదా, అప్పులు ఇచ్చిపోతున్నారు, మీరు కట్టండి అయినా మేము కట్టలేకపోతున్నాం. బట్ అలాంటప్పుడు ఏమి ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఆల్సో అంటే నా దగ్గర నేనేం చేయలేను, సో నేనేం డబ్బు సంపాదించలేను. సో అలాంటి టైంలో ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది డిస్పైర్ అంటారు. ఈ ఈ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ ఉంది అనుకోండి, ఆయన లెవెల్ గా ఉంటారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ దే వోంట్ గివ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. మీరు చూడండి, దే ఆర్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది జస్ట్ లైక్ ఏ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ. నో, లాస్ట్ వరకు నా దగ్గరే ఉండాలి, లేకపోతే నేనేమి ఇవ్వను. ఆ మధ్యలో ఆయన ఎట్లా ఒకటి డిస్టర్బ్ చేయడము, ఏదో ఒకటి చేయడము, ఆయన దగ్గర లాక్కోవడము, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కొన్ని ఇప్పుడు. బట్ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ అనేది తనలో ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఉంటే ఒక రకమైన హోప్ తో ఉంటాడు ఆయన. సో అలాంటప్పుడు ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది జస్ట్ లైక్ ఏ విజ్డమ్. ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది విజ్డమ్ బికాస్ హీ ఈజ్ ఎ వర్తీ మ్యాన్. సో దెర్ ఈస్ నో క్రైసిస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. సో దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ హీ ఈజ్ ఏ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ. బాగా ఈగో ఉంది నాకు, బాగా డబ్బు సంపాదించిన. ఎస్, అలా కాకుండా డిస్పైర్ అని ఉంది చూడండి, ఏమి చేయకుండా ఏమీ లేకుండా పోతే వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మనం ఏం చెప్తామంటే మీనింగ్లెస్నెస్. అట్ ది సేమ్ టైం ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిస్పైర్. ఏంటి నా లైఫ్ ఏం లేదు, నేనేం చేయలేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనీ, దట్స్ వై మై లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెరీ 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 స్లో, వెరీ వెరీ డౌన్. ఏమి ఉండవు ఆయనకు. అందువల్లే మన వాళ్ళు చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా యూ మస్ట్ ఎల్ఐసి పీపుల్ మనకు చెప్తుంటారు చూడండి, ఎల్ఐసి పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ ఎల్ఐసి పీపుల్, ఎనీబడి సేవ్స్, యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ సేవ్ సమ్ మనీ. కామర్స్ వాళ్ళు చెప్తారు ఏమని, నువ్వు నన్ను కొంతకాలం కాపాడు, మళ్ళీ తర్వాత నిన్ను జీవితాంతం కాపాడుతానని. మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్టింగ్. దట్ ఈస్ ఎ స్లోగన్ ఫర్ దట్ కామర్స్ పీపుల్. అంటే యూ సేవ్ ద మనీ. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చూడండి, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ ఇండియా, most of they are going to at least 10 to 15% they are going to save. But whereas in the United States of America, what they don't bother about that. Once the problem will come, then only they are going to face the problem. But they don't bother. Simply they are eating, sleeping, enjoying their life. But they won't think about the what is it's called the savings. So that's why if you have much money, you have much property, definitely you have a ego integrity. If you don't have everything, automatically you are going to developing the feeling of despair. So ఈ దీంట్లో మనము ఈ క్వశ్చన్ లో మనకు ఈ 8 స్టేజెస్ రాస్తే చాలు.
This is called the contemporary psychoanalysis theory అని అనొచ్చు, or psychosocial development theory అని కూడా అనొచ్చు. ఎరిక్సన్ అండ్ దిస్ థియరీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఎరిక్సన్. అది చాలా బాగుంటుంది, ఏ ఏజ్ లో ఎలా ఉంటుంది. అతనేమో అలా చెప్తాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఏమి, ఇఫ్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, so many habits are coming. For example, in Sigmund Freud, in the first stage, oral stage, if the mother feeding is not satisfied, what happened? Automatically is going to develop the putting the pencils in the nail biting, then thumb sucking, etc., etc. So at the same time, the mother is not taking care properly, he is going to develop the insecurity. That is one of the most important thing, is the insecurity. Then second one, what happened? Oral stage. Then anal stage. In the anal stage, this is called the toilet training. So always they are going to touching their sex organs. So that's why they are going to prevent that one. Otherwise, they are going to disturb. So that is the most important. Toilet training is the most important. Otherwise, they are going to it's called in the later stages, he is going to develop the exhibitionism. There is a chapter in psychology, particularly in abnormal psychology, sexual deviation. There are so many isms, that is called the Viverism. There are the the Viverism, the exhibitionism, isms. There are nearly 6 or 7 isms are there. These are the bad habits in particularly sexual deviation. These habits are coming, the children are going to spoil. That's why it is a very, but nowadays they are enjoying to see that almost in some other YouTube and other things. So that is the sexual deviation అనే ఒక చాప్టర్ మీరు ఎప్పుడన్నా దొరికితే చదవండి. దట్ ఈస్ ఇన్ అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై కోల్మెన్ అనే పుస్తకంలో మనకు దొరుకుతుంది. సెక్సువల్ డీవియేషన్స్ ఎలా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాస్టర్బ్యూషన్. Then another one is it's called the Viverism. Viverism is nothing but a peeping. Then sadism. There are so many isms. That is they are going to explain excellently. Please, whenever the book is, if you are getting that book, Abnormal Psychology, you please kindly read that one. It's called the sexual deviations. That is one of the most important. So in these 8 stages are most important in the contemporary psychoanalysis or psychosocial development theory for the Erikson. So any doubt about this theory? Any comment, any discussion? Yes. So there are the models of it's called the psychoanalytical model. Already we have completed. Neo-Freudian model have completed. There are the contemporary is also completed. Now we are going to discuss another important theory is it's called the behavioristic and cognitive approaches. Sir, before we go, ఒక చిన్న క్వశ్చన్. బేసికలీ ఇన్ ద బేసిక్ ట్రస్ట్ స్టేజ్ వర్సెస్ బేసిక్ మిస్ట్రస్ట్ స్టేజ్ లో కానీ, లేకపోతే మీరు ఫ్రాయిడ్ ది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆ స్టేజ్ లో కానీ, you are always taking an example of how mothers are treating their child, the infants are 1 year వరకు. So do you think that the fathers don't have any role in their behavior formation కానీ అక్కడ, అంటే ఫాదర్ ది ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదా, అంటే అట్లీస్ట్ 1 year వరకు? బట్ 1 year వరకు అనేది దట్ ఈస్ ది మదర్ ఈస్, సో ద చైల్డ్ ఈస్ only depend on the feeding, then only love. Parents, that is called the parent. Among parent, mother is most important at this stage. Yes, I understand, but ante father role ante totally negligible antara, ante aa 1 year varaku asalu without father there is no mother ada. అక్కడికి ఏం కావాలంటే అతనికి ఏం కావాలంటే అంత ఫాదర్ తేవాలి కదా. బట్ అది అవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్. నీ అనేది మన పిల్లవాడి తరపు నుంచి, అంటే ఇఫ్ యూ talk from the perspective of the child, right? If their behavior, would that be influenced by
ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ద ఫాదర్ విల్ డూ. బికాస్ ఇప్పుడు ఫాదర్ పాలు కొనుక్కొస్తున్నాడో లేకపోతే సెరిలాక్ తెస్తున్నాడు అన్నది పిల్లవాడికి అర్థం కాదు కాబట్టి అదేం ఇంపాక్ట్ అవ్వదు నా ఉద్దేశం. సో అలాంటివి కాకుండా విల్ దేర్ బి అంటే ఈ బేసిక్ ట్రస్ట్ ఫామ్ అవటంలో మదర్ రోల్ ఒక్కటే ఉంటుందా లేకపోతే ఫాదర్ రోల్ కూడా ఏమన్నా ఉంటాయా అన్నది నా క్వశ్చన్. మనకు దీంట్లో ఈ ఎరిక్సన్ లో అతను చాలా బాగా ఫస్ట్ చెప్పేది ఏమంటే ట్రస్ట్ ఎక్కువ బాగా చెప్తాడు. ట్రస్ట్ మదర్స్ ఎలా డెవలప్ చేశారు ఏమి అనేది 1 year లో చాలా 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 ఇంకా దాని గురించి చాలా ఎక్కువ రాశాడు కొన్ని చోట్ల అయితే. ఇవి ఆయనే కాదు, ట్రస్ట్ అనేది మనకు కూడా చాలా చాలా అంటే మదర్ ట్రస్ట్ కాకుండా కొంతమంది మనము చాలా మందిని నమ్మేస్తాం చూడండి. ఆ యొక్క నమ్మకం అనేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ది మదర్. ఆ టైంలో మదర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ లైక్ ఏ గాడెస్ అని చెప్పొచ్చు మామూలుగా. కానీ అప్పుడు ఆమె కరెక్ట్ గా ఇచ్చేదాని వల్లనే అతనిలో అమ్మ పైన నమ్మకం ఏర్పడుతుంది అని అంటాడు. బట్ నాన్న పైన ఏర్పడదా అని మీరు అంటారు. అంటే క్వశ్చన్ సార్, అంటే నాకు తెలియక అడుగుతున్నా. అంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే ఆ పిల్లలు ఆలోచన విధానంలో ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నాడు అనేది కూడా వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయగలరా ఆ ఏజ్ లో? దాన్ని బట్టి వాళ్ళ థింకింగ్ మారుతుందా, బిహేవియర్ మారుతుందా, ఆలోచన విధానం చేంజ్ అవుతుందా అన్నది నా క్వరీ. బట్ అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ మదర్ హ్యాస్ ద హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్, నోబడీ కెన్ డినై దట్. దట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మదర్. ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా చోట్ల చూస్తుంటాం. ఇక్కడ కొన్ని ఆ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే నాన్న వెళ్ళిపోవడం, అట్లా దుబాయ్ వెళ్ళిపోవడం, అమెరికా వెళ్ళిపోవడం, ఎక్కడ 1 or 2 years తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం. ఆ టైంలో అంతా మదరే అంతా ఆ ట్రస్ట్. అంటే ఏమి, ఇఫ్ ద పేరెంట్ అనేది ఉంటారు కానీ ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాతనే పేరెంట్ ఈజ్ కమింగ్ టు ది రోల్. మనం ముందంతా చూడండి ఎంతసేపు మమ్మీనే చూస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడో తర్వాత నిదానంగా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే. మామూలుగా ఈ ట్రస్ట్ అనేది మిస్ట్రస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కువైంది ట్రస్ట్ కంటే. చాలా మంది మన ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమందిని చాలా మంది ఏదో చేసినారని నమ్మకుండా పోవడం, వాళ్ళు చాలా ఫీల్ కావడము, దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్, ఏది ఇలా చేశారు నాకు అలా అన్న. మిస్ట్రస్ట్ అనేది ఒక్కసారి వచ్చిందంటే మళ్ళీ అది పోదు. ట్రస్ట్ డెవలప్ చేయాలంటేనే చాలా కష్టం అసలు. నమ్మకము అపనమ్మకం అంటారు తెలుగులో మనం మామూలుగా. చూడండి మామూలుగా ఈ ట్రస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఆ నమ్మకం అనేది లేకపోతే మామూలుగా ఫిలాసఫీలో చెప్తారు ట్రస్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రస్ట్? దెర్ ఈస్ ఎ రిలీజియస్ ట్రస్ట్. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ లైక్ ఏ గివ్ ది ప్రణామ్ అండ్ అదర్ థింగ్. అసలు గాడే లేనప్పుడు నేను ఎందుకు ఇది చేయాలి? డిడ్ యూ సీ ద గాడ్? నో, బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రస్ట్ అంటాడు. నమ్మకం దేవుడు నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు అనేది. అందువల్ల మన సైకాలజీలో ఏం చెప్తామంటే ఫిలాసఫికల్ గా పోకుండా యూ పుట్ పాజిటివ్ మెంటాలిటీ, పాజిటివ్ థింకింగ్, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. దీంట్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది. ఇంకా మీరు బాగా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చదవండి. ఎక్కడైనా ఈ థియరీని ఎన్నో రకాలుగా చెప్తారు చాలా మంది, చాలా బాగా. ఎరిక్సన్ అయినా. బట్ కాంటెంపరీ థియరీ కంటే సైకో సోషల్ థియరీస్ లో చాలా ఇంకా బాగా రాశాడు. అంటే సొసైటీతో కంపేర్ చేసుకుంటా పోతాడు, ఎట్లా సొసైటీలో ఎలా ఉంటాడు ఏమి. ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ స్టేజ్ మన పేరెంట్స్ వాళ్ళు బాగా పైసలు ఉందనుకో, అతను బాగా ఈగో ఇంటిగ్రిటీ ఉంటది. నాకేమి, నా కొడుకులంతా ఎంప్లాయీస్, నా కొడుకులు జాబ్ చేస్తున్నారు, నాకు బోరెడంతో ఈ ఆస్తి ఉంది, అలా ఇలా ఉందని ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఈగో ఇంటిగ్రిటీ. ఈగో ఉంటుంది అతనికి. ఎస్, మై చిల్డ్రన్స్ ఆర్ గుడ్ ఆఫీసర్స్, మై డాటర్ ఈజ్ వర్కింగ్ డాటర్, దిస్ దట్ అంతా. అలా కాకుండా ఏమీ లేకుండా ఆ వయసులో బిడ్డలు ఎవరు చదవకుండా అందరూ అన్పాపులర్ అయిపోయి లాస్ట్ లో ఇదైనప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిస్పైర్ అయిపోతాం. డిస్పారిటీ మనం చూస్తుంటాం. చాలా మంది డిస్పైర్ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో చూస్తే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు సే ది సో మెనీ స్టోరీస్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. మీరు ఎప్పుడైనా చిన్న క్వశ్చన్ సార్. సార్, ట్రస్ట్ మిస్ట్రస్ట్ అనేది తీసుకుని వెళ్ళి 0 to 1 year లో పెట్టారు, కానీ ఇప్పుడు మనము అది జీవితాంతం ఉండే ప్రాసెస్ కదా సార్ అది. కరెక్టే, కానీ అది ఆ టైంలో ఈతనేమంటాడంటే ఆ టైంలో బాగా చూస్తేనే ఆ ట్రస్ట్ ఉంటుంది అంటాడు. ఇంకొక ఆయన దానిపైన కామెంట్ కూడా, ఆ ఒక్క సంవత్సరంలో చూడనంత మాత్రాన ఆయన జీవితం అంతా నేను చూడనా అని ఇంకొక ఆయన క్వశ్చన్ మార్క్ చేస్తాడు. మేము అదే
అంటే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అదే సార్. అదే కరెక్ట్, యు ఆర్ కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం చూడనంత మాత్రాన వాళ్ళ తర్వాత చూడమనే అని అనడం కరెక్ట్ కదా మీరు అడిగేది. దట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే నా ఉద్దేశం సార్, అంటే దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు చెప్పండి. మనకి ట్రస్ట్ మిస్ట్రస్ట్ అనేది చూసే విధానాన్ని బేస్ చేసుకుని మన జీవితం మొత్తము ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. మనం ప్రతి దాన్ని అనుమానంతో చూస్తూ ఉంటాము. పెద్ద అయ్యే కొద్దీ అనుమానము, ప్రతి విషయంలో అనుమానము, అలా పెద్ద అవుతూ ఉండేసరికి ఇంకా ఏ స్టేజ్ లోకి వచ్చినా ప్రతిదీ అనుమానాస్పదంగా చూస్తే ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ గా తయారైపోతారు. ఇంకా దేనికి అంటే అన్ని స్టేజెస్ లోకి ఇది పడిపోతుంది కదా. అవునవును. సో దాన్ని ఎలా కానీ హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది చెప్పినట్టు అనిపించలేదు నాకు, అందుకని అడుగుతున్నాను సార్. అంటే ఇప్పుడు ట్రస్ట్ అనేది కాదు, అదే మనకు సెకండ్ స్టేజ్ లో మళ్ళా ట్రస్ట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా ఇంకొక రకంగా ఉంటాడు అన్నట్టు మనకు చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది అంటే మీ మిస్ట్రస్ట్ అనేది వచ్చింది అనుకో, నీ యొక్క లైఫ్ లో భయం అనేది తోడైతుంది అంటాడు. బట్ మనకు మిస్ట్రస్ట్ అతనికి వచ్చిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఈజ్ ఎ చైల్డ్, హౌ కెన్ వీ నో? కేవలం దాన్ని డిపెండ్ చేసుకొని జీవితాంతం ఇలా ఉంటుందని మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, నిజమే అది. కానీ తర్వాత కొన్ని స్టేజెస్ చెప్పాడు. సెకండ్ స్టేజెస్ లో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అని, సెల్ఫ్ ఇదని, ఇవన్నీ మామూలుగా. బట్ మిస్ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అనేది మాత్రం మనం ఒకే దాన్ని చూసి జీవితం అంతా ఒకే రకంగా ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. యువర్ ఆల్సో కరెక్ట్. దానికి ఐ థింక్ సో, నేను అనుకుంటాను అంతే. పర్లేదు సార్, యూ కుడ్ కంటిన్యూ. అంటే నాకు జస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు కరెక్ట్. చెప్పాల్సింది నా ఉద్దేశం పరంగా అని ఒక మాట చెప్పేశారు, కానీ అది అప్లికబిలిటీ ఎక్కడ దాకా వస్తుంది, దాన్ని ఏం నేర్చుకోవచ్చు, దాన్ని ఎలా బాగు చేసుకోవచ్చు, ఇవేమీ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయన థియరీ పరంగా ఇది అంతే, మనం అది గుర్తుంచుకుని రాయాలి తప్ప మన వరకు ఎలా వస్తుంది వర్తిస్తుంది అనేది మనం, అంటే నాకు కొంచెం మనకు అంతా అది ఇంకా కొంచెం డీప్ గా చదవాలి. మనకు అతను ఇచ్చినటువంటి ఇది ఇలా వస్తాయి, మీరు ఇది రాకుండా చూసుకోండి అన్నట్లు చెప్తాడు లాస్ట్ వరకు. ప్లీజ్ అంటే ఏమని, ఇఫ్ ద ఇనిషియేటివ్, ఏదైనా ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారు అనుకోండి మన పిల్లలంతా, దానికి డైరెక్షన్స్, పర్పస్ అన్ని మనకు వెంటనే మారిపోతాయి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే. అలా కాకుండా ఇప్పుడు యూ కమ్ టు ది ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ, ఫోర్త్ స్టేజ్ అయితే టోటల్ ఇట్ ఈస్ కాంపిటెన్స్. వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, అతను బాగా చదువుతున్నాడు పిల్లోడు, నేను బాగా చదవాలా, ఇవన్నీ దట్ ఈస్ ఏ కాంపిటీషన్. అది ఒక రకమైనటువంటి కాంపిటీషన్. నా క్వశ్చన్ ఏంటి సార్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు బాదర్ యూ అగైన్. ఓకే. మ్యాథ్స్ లో హైరార్కీ లాగా ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉంటే గానీ సెకండ్ లేకపోతే థర్డ్, ఇట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 8 స్టేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు పరిపూర్ణంగా అవ్వాలి అంటే అన్ని స్టేజెస్ ఉండాలా అనేది క్వశ్చన్. ఎస్, యు ఆర్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ అంటే ఏమి, ఇవన్నీ ఉంటేనే మామూలుగా 8th స్టేజ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది, లేకపోతే డిస్పైర్ అయిపోతుందని అతను చెప్పడం. యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ దట్ వన్. సో ద 8 స్టేజెస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఏ పర్సన్ బికమ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్. సో ఈస్ గోయింగ్ టు లీడింగ్ ది హ్యాపీ లైఫ్. లాస్ట్ స్టేజ్ చూడండి, మనకి ఈగో ఇంటిగ్రిటీ వర్సెస్ డెస్పైర్ అంటాం. మామూలుగా ఈగో ఇంటిగ్రిటీ రావాలంటే ఏమి, ఇక్కడ అంతా పాజిటివ్ అన్ని జరుగుతూనే కదా నీకు ఈగో ఇంటిగ్రిటీ వచ్చేది. అదర్వైజ్ హౌ కెన్ వీ గెట్ ది ఈగో ఇంటిగ్రిటీ? రైట్, సో థ్యాంక్ యూ. యు ఆర్ కరెక్ట్. ఈ 8 స్టేజెస్ బాగా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ ఏ పర్సన్, ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఏ జెంటిల్మెన్ ఆర్ జెంటిల్ ఉమెన్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్ ఇన్ ది లైఫ్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ ద 8 ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ స్టేజెస్. ఇఫ్ ద 8 స్టేజెస్, యా, టెల్ మీ. ఓకే, రైట్ సార్, రైట్. అంటే నాకు వీళ్ళు థియరీస్ బాగా ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు, కాకపోతే అవన్నీ స్టేజెస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అంటే సీక్వెన్స్ లో పోవాలన్నా ఏది పడితే అది మనం మధ్యలోకి వెళ్ళిపోలేం కదా. వాళ్ళేమో ఏజ్ ఏమో ఎక్కడో పెట్టారు, మనం ఆ ఏజ్ కి మనం వెళ్ళలేం కాబట్టి దాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలా అనేది కొంచెం అర్థం కాలేదండి. ఎస్ ఎస్, అంటే కరెక్ట్. మామూలుగా ఇప్పుడు మనము మహా అంటే ఎక్కడో 40-46 అట్లుంటాం మనం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ, డిస్పైర్ లోనే ఉంటాం అనుకుంటా. ఐ థింక్ ఈగో ఇంటిగ్రిటీ కాదు కానీ ఇంకా ముందు స్టేజ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ జనరేటివిటీ వర్సెస్ స్టాగ్నేషన్ లో ఉంటాం మనం అంతా. రైట్ సార్, అటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాలి, రెండు వెళ్ళాలి కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎస్, ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. తర్వాత మనకి ఇక్కడ జనరేటివిటీ అనేది ఇప్పుడు తప్పకుండా వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ అవర్ ఇన్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్, ఈవెన్ ది ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో దే ఆర్ వర్కింగ్ డూయింగ్ సంథింగ్. అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు జనరేటివిటీ అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది. తర్వాత జనరేటివిటీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో తప్పకుండా ఈగో ఉంటుంది.
మామూలుగా నేను కూడా సంపాదిస్తున్నాను, ఐఎమ్ ఆల్సో అనేది. అక్కడ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ది జనరేటివిటీ. సో అనేదర్ మన బిహేవియరిస్టిక్ మోడల్స్ గురించి కొన్ని మాట్లాడతాం మనము. సో ఈ బిహేవియరిస్టిక్ మోడల్స్ లో మనము సమ్ ఆఫ్ ది థియరీస్, బిహేవియర్, వాట్ ఈస్ బిహేవియర్? Psychology is a study of behavior not only for the human beings but also for the animals. What is behavior? Behavior is a B is equal to, behavior is a what is behavior? Behavior is the organism of the what is behavior? It's a kind of expression. Behavior is a please. Behavior is a function of organism. Behavior is a function of organism. Function. మనం ఎలా ఫంక్షన్ చేసేది అది చెప్పేది, మన ఆర్గానిజం ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి మనకు బిహేవియర్ ఆధారపడింది. మనం మామూలుగా చెప్తాం సైకాలజీ ఈజ్ ఏ స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ది అనిమల్స్. ఈ మధ్యలో ఏమి సైకాలజీ ఈజ్ ఏ స్టడీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్, కొనేటివ్ అండ్ అఫెక్టివ్ అంటారు. మామూలుగా కాగ్నేటివ్లో ఎన్నో చెప్పచ్చు మనం. థింకింగ్, ఇంటెలిజెన్స్, మెమొరీ, ఆ తర్వాత పర్సెప్షన్, ఇవన్నీ కాగ్నేటివ్. తర్వాత కొనేటివ్, దెన్ అఫెక్షన్. ఇవన్నీ మూడు మామూలుగా మనం టోటల్గా డివైడ్ చేసి మనం చెప్పచ్చు సైకాలజీ. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ థియరీ ఈజ్ ది బిఎఫ్ స్కిన్నర్ మీరు వినింటారు. There are 4 important theories in the first year that is in related to the learning. Number 1 is this Ivan Pavlov. So he is a classical conditioning. And second one, that is a B.F. Skinner. He is a, what is it called, the instrumental conditioning. And number 3, what is called the Thorndike, trial and error. And fourth one, that is the insightful learning by, that is a Gestalt theory. Insightful learning theory by, what is it called, the Kohler, etc. So almost the first one, the theory is related to the classical conditioning. Is Ivan Pavlov is from Russian physiologist. He conducted more experiments on his own dog, and the conditional stimulus is going to get the unconditional response. మీరు వినింటారు అది మామూలుగా కుక్క గడ్డ ఎక్స్పెరిమెంట్. మామూలుగా ఫస్ట్ బెల్ కొట్టడం, భోజనం ఇవ్వడం, తర్వాత ఇలా కొన్ని చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ ట్రయల్స్ వాట్ హ్యాపెండ్, the conditional stimulus is going to unconditional response. Unconditional response is nothing but a saliva. So this is the one type of experiment. But whereas in B.F. Skinner, here he prepared one box that is called the Skinner box. So he put a small mouse in this Skinner box. So and put a food pellet. So the mouse or the, what is called, the dove also, conducted dove also. So this is the dove or mouse is moving this side and that side. Unfortunately, it is a pressing of the bar, then he is going to get. So in the first trial, it has taken more time. Later, it will take the only short time. Whenever they feel hungry, the mouse or the dove feel hungry, simply press the bar and get the food. So there is a habituation. So unfortunate things are going to become a fortunate here. Unfortunately, kada bar nokkadam, akkada food raadam saripodadu. And later what happened? It is whenever it is unfortunate, is going to fortunate. Just simply going and pressing the bar and getting the food. Indulo manaku most important in behaviorist theory, particularly what is it called, the operant conditioning antaru dintlo. Then academy, for example, in Pavlov experiment, there is no need to work. Simply put the కుక్కర్ అంతా అక్కడ కట్టేసి ఒక ట్యూబ్ పెట్టింటాడు, బెల్ కొడితేనే సెలైవా వస్తుందా లేదా చూస్తాం.
బట్ ఇక్కడేమి స్కిన్నర్స్ లో ఆపరెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఆపరేట్, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆపరెంట్ కండిషన్. సో ఈ ఆపరెంట్ కండిషన్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇతను చెప్పినటువంటిది మామూలుగా ఏమంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది reinforcement. Reinforcement. What is reinforcement? Reinforcement is nothing but a reward. Reward. ఎక్కడైనా సరే నార్మల్లీ ద reinforcement are divided into two types. One is the positive reinforcement and another one is the second, that is called a negative reinforcement. In positive reinforcement, what happened? You are going to appreciating the child. You've done excellent. You are using the praising words. Then whereas in negative, what is it called, the negative reinforcement, always you are blaming, or you are going to give the some shock also, current shock, and etc etc. So here this reinforcement is what is it called, the reinforcement is nothing but a reward. So in reinforcement, you are remove that situation. For example, whenever you are going to doing some work, you are doing some appreciation, yes you are doing excellent, excellent. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో కూడా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం మామూలుగా reinforcement. అంటే దీంట్లో ఎక్స్ బాక్స్ అండ్ వై బాక్స్ అని రెండు ఉంటాయి. ఎక్స్ బాక్స్ అండ్ వై బాక్స్ మామూలు మనమైనా చేయొచ్చు. ఈ మన దగ్గర ఒక 100 మార్బల్స్ ఉంటాయి. 100 మార్బల్స్ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా when the student is going to throw the marble in X box, you are going to say that wonderful, excellent అలా చెప్తూ పోతుంటాం. వైలో వేసినప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉండిపోతాం ఫస్ట్ ట్రైల్. అలా 100 ఫస్ట్ లో ఏం చేస్తాడు, 80 మార్బల్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ద ఎక్స్ బాక్స్ అండ్ ఓన్లీ 20 marbles are put in the throwing in the Y box. Later what happened in the second trial, third trial, in the fourth trial, he is putting almost all, when appreciating that is called in Y in the X boxes, simply he says that yes excellent, more or less this that అని మనం చెప్తూ ఉంటాడు, పొగుడుతూ పోతుంటాడు. సో స్లోలీ ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ ఆ మాట చెప్తే అన్ని వైలోకి వచ్చేసి వై నుంచి ఎక్స్ లేకి వచ్చేస్తాయి. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఏదో ఒక బాక్స్ మనము కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకున్నామంటే ఆ బాక్స్ లో వేసినప్పుడు మాత్రమే పొగుడుతుంటాం, వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్ ఇలా అని మనం పొగినప్పుడు తప్పకుండా అతను బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ది వర్క్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మోటివేషనల్ క్లాస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మోటివేషన్ చేయడం, అట్ ది సేమ్ టైం రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏం, మనం మామూలుగా ఏదైనా some బహుమతులు ఇవ్వడం, తర్వాత అలా మనము రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటారు. ఇతను ఏం చేస్తా అంటే ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డెవలప్ చేసి తర్వాత దీంట్లో మామూలుగా కొన్ని షెడ్యూల్స్ ఇవి కనిపెట్టదు. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది, యూ ప్లీజ్ కమ్ టు ది, దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. పేజ్ నెంబర్ 138 లోకి రండి, అక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, నీట్ గా ఇచ్చాడు. There are 2 types of reinforcement. One is the primary reinforcement and another one is the secondary reinforcement. In primary reinforcement is nothing but a food, water, oxygen, elimination and sexual activity, etc etc. That is the, whereas in secondary reinforcement, is nothing but what is it called, the some kind words, then bodily contacts, glances, money, then medals, awards, recognition, gifts, privileges, పాయింట్స్, ఇవన్నీ మనము సెకండరీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లో మనం చూస్తాం. మనం మామూలుగా ఎక్కడ కూడా మనం ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగించాలి. బీయింగ్ ఏ, మీరు కూడా సైకాలజిస్ట్ రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఫస్ట్ క్లాస్, యూ ప్లీజ్ గివ్ ది some reinforcement. What is it called, the some reward. What type of reward you are going to give? That is the most important. Some ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏదైనా పెన్ లాంటిది ఇవ్వడం, తర్వాత ఏదో ఒకటి ఇచ్చి బికాస్ ఆఫ్ వై యూ గివ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ మీ అంటే అప్పుడు మనం వెంటనే ఎస్ యూ గాట్ సమ్ సచ్ అండ్ సచ్ ర్యాంక్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం చూడండి, ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంకులు వచ్చిన వారికి ఇదంతా ఒక రకమైన రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. దీంట్లో మామూలుగా ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లో కొన్ని
షెడ్యూల్స్ మామూలుగా ఇస్తాడు. ఈ షెడ్యూల్స్ అనేటి ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అది. అండ్ ది అనదర్ వన్ ఫిక్స్డ్ రేషియో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్, FIFR అంటారు, ఫిక్స్డ్ రేషియో ఇంటర్వెల్ షెడ్యూల్. అండ్ థర్డ్ వన్ వేరియబుల్ ఇంటర్వెల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్, VI. మామూలుగా ఇక్కడేమి, తర్వాత ఫోర్త్ వన్ వేరియబుల్ రేషియో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్. ఇవన్నీ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈజీగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏమి, ఆఫ్టర్ 30 సెకండ్సే నువ్వు ప్రైజ్ ఇచ్చేది దానికి, ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ఇవ్వడం. ఆఫ్టర్ 1 మంత్ తర్వాతనే నువ్వు జీతం తీసుకునేది. సాలరీస్ ఫర్ వీక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా డైలీ వేజెస్ లో పనిచేస్తుంటారు చూడండి, దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ దట్ ఆన్ సాటర్డే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దేర్ మనీ. అక్కడేమి ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ అంతే, నేను ముందులో కానీ ఏమి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఎంప్లాయీస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది శాలరీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 1 మంత్, అంతేగాని ముందు మాత్రం ఏమి ఇవ్వవు. సో అనేదర్ థింగ్ ఈజ్ ది, అంటే మనం ఇలా రాయొచ్చు, ఏదైనా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ వైట్ ర్యాట్స్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, ఆఫ్టర్ 30 సెకండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది ఎనీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. దీనికి ఇవన్నీ రాయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్. ఆఫ్టర్ 1 మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది శాలరీ ఫర్ ది లేబర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది, దే ఆర్ ది డైలీ వేజెస్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఓన్లీ ఆన్ సాటర్డే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్. ఇట్లా మనం చెప్పచ్చు. తర్వాత అలాగే మామూలుగా అనదర్ వన్ ఫిక్స్డ్ రేషియో అంటే ఏమి, దెర్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 10 ట్రయల్స్ ఉంటాయి. అక్కడ 10 ట్రయల్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్. 10 ట్రయల్స్ లో ఎవరీ 5th లోనే మనము దానికి ఏదైనా వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది, మనం ఏదైనా బహుమతి ఇవ్వాలి, ముందు ఇవ్వలేము. అంటే ఏమి ఫిక్స్డ్ అది. ఇక్కడ ఏమి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫిక్స్ అంతే. ఇంకా ఫిక్స్ రేషియో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్ అంటారు. అంటే మామూలుగా ఆర్ ఎవరీ 5th ట్రయల్ అని, ఆర్ ఎవరీ 6th ట్రయల్ అని, అట్లా మనం దాన్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వేరియబుల్ ఇంటర్వెల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్. ఆఫ్టర్ అంటే మీ రెస్పాన్స్ అయిన తర్వాత, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఏ రెస్పాన్స్ మేడ్ ఆఫ్టర్ 20 సెకండ్స్ ఆర్ 30 సెకండ్స్, దాని ముందర మనం తర్వాత ఇవ్వడం, ఏదో ఒక టైంని మనం ఇలా చేసుకోవడం. తర్వాత వేరియబుల్ రేషియో రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా అంతే, వెరీ సింపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎవరీ 4th రెస్పాన్స్ మనము ఏదైనా ప్రైజ్ లాంటిది అట్లా ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ ది, అంటే ఏమి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒకే రకంగానే ఉంటాయి. అంటే ఎట్లా షెడ్యూల్ మనము, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ పర్సన్ ఉంటారు, బిహేవియర్ ఆఫ్ సేల్స్ పర్సన్. ఎస్, మీకు తప్పకుండా మేము కొంత మీకు ఇది చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టార్గెట్ ఉంటుంది, ఆ టార్గెట్ తర్వాతనే మన యొక్క బహుమతి అనేది. అంటే ఏమి, టార్గెట్ ఇంత అమౌంట్ అని మనకు సంథింగ్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆర్ రీచింగ్ ద టార్గెట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు get that one. These are the important theory. This is you have to write only, that is called the reinforcement. Schedules of reinforcement అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ది పార్షియల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. దట్ ఈస్ ది మామూలుగా అప్పుడప్పుడు మనకు వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది పార్షియల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏమి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై పార్షియల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్? సో దీంట్లో మీరు మామూలుగా ఈ స్కిన్నర్స్ థియరీ రాయమంటే మామూలుగా ఈ ప్రిపేర్డ్ ఏ 1 బాక్స్. సో ఇది ఇన్ హిస్ థియరీ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది what is it's called the reinforcement, important thing. But he developed he prepared some schedules, what is it's called the reinforcement schedule. So this is the important chapter, but at the same time definitely they are going to ask me explain various reinforcement schedules and annappudu manam compulsory idi rayali. So for this class we are going to stop. Then tomorrow we are going to taking the another important thing is the what is it's called the social learning theory, that is called the particularly observation learning, how to observe.
Recently, there is some important theory developed by Skinner. That is the social learning theory. Social learning theory. Recently, that is in social learning theory. It is some competition between the things. But అది ఇంతవరకు ఇంకా పెద్ద హైలైట్ కాలేదు. But there are some more theories related to the what is it called, the Skinner. But ఎప్పుడో అప్పటి నుంచి ఇవే చదువుతున్నాం. బట్ లేటెస్ట్ వీళ్ళు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్బర్ట్ బందూరా, ది సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ. ఎలా మనం సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ, ఇన్ ద సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ ఇక్కడ ఏమంటే ఈయన ఎవరిని నమ్మడు. డోంట్ బిలీవ్ ఎనీబడి, యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్. అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. సో ఇఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ గుడ్, యువర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. ఈయన ఏం చెప్పాడు అనేది మనం విల్ మీట్ టుమారో. Thank you very much. So I have a class at 12 o'clock in university. Sorry, 5 minutes ముందుగానే మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేస్తాను. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.